Ross, who is a new marketing director. We have Rodrigo, who is a new senior marketing director. And we have Leo, who's a new regional director. So bravo. Congratulations to those three leaders, again, for advanced ranking, to these new positions. And again, I'll say their names again. Luis Vaz is a new marketing director. Okay, we'll just quickly show his name. You see that? Aqui, ó, Luis Vaz, ele tá dando aqui parabéns, né, pro novo Marketing Director. We have also Wellington Ferreira de Araújo, Marketing Director. Okay, beautiful. How did I miss this name, Lillian? Oh my God. First of all, I love this name, Wellington. What a fantastic name. Nós temos o Wellington, nós temos o Luis Vaz, que são os novos Marketing Directors. Great job, two new marketing directors. And let's go to the senior marketing directors, please. Lillian? I'm going to have a lot of marketing directors. Yeah. Ooh. Now it's Rodrigo. Okay, so Lillian, can you do us all a big favor? Yes. Would you give Rodrigo a big hug? And tell him it's from the whole team and tell him congratulations. Ok. Ele tá falando para dar um abraço no Rodrigo, que o Rodrigo agora alcançou o Marketing Director, enfim, para ele se sentir abraçado por todos nós. Okay, fantastic. And then last, we'll acknowledge Leo. Again, Lily and I are here working. We're working, and Leo is on a cruise. He's probably he probably has a glass of wine right now and having a good time. But again, congratulations to Leo from Brazil. Is he the first regional director from Brazil? Yes. Okay, fantastic. Também tá dando parabéns pro Léo, que o Léo tá lá, né, no cruzeiro, mas nós estamos aqui trabalhando e nós estamos aqui também parabenizando o Léo, que ele é o primeiro diretor regional aqui do Brasil agora. Okay, how do you say in Portuguese congratulations? Is that parabéns? Parabéns. Okay, fantastic. Okay, parabéns. Okay, guys, Luis, Rodrigo, and Leo. And where are the ladies? Where are the ladies? Leo, Rodrigo, and Luis. Parabéns. Congratulations. Great job. Okay. Parabéns, Leo, Wellington, and Wellington as well. Okay. Okay, fantastic. Okay, let's jump into this call very quickly. I've got a lot of information, but I want to just make a couple of points. We don't see this in Brazil. We don't see it in Latin America. We see it more in Europe, Lillian. But I just want people to know that if there's a popular blog, a popular social media that has a lot of people talking about cruises and cruise travel, you have to believe, Lillian, that site is run by a travel agency or a tour operator. You have to know this, that if it's very popular and it's focused on cruise travel, it's run by a travel agent or it's run by a tour operator. Ok. Ele está falando que isso é mais comum na Europa, né? Que na Europa existem alguns grupos de redes sociais, enfim, focados em cruzeiros, em que as pessoas só falam em viagens de cruzeiros, que ele não vê isso tanto aqui na América Latina, porém lá existe. E que esses grupos, eles são, na maioria, administrados por agências de turismo, agências, né? Operadores turísticos. And so, Lillian, if you come into their house and you start posting your referral link, and you start, saying the name inCruises, and they don't know you and they don't trust you, they're not going to like you. It's just as if somebody came into your house and, started to promote and advertise inside your home. They're not going to be happy with you. They're not going to be happy with inCruises, and they're going to probably complain to the cruise line. Okay? Ok. E ele está falando aqui que se a gente chegar nesses grupos, né, como se alguém chegasse na nossa casa e a gente começasse a mandar os nossos links de referência, os nossos contatos, falando da inCruises, eles não iam gostar disso. Eles vão se sentir ofendidos com aquilo, porque nós estamos atingindo ali o mercado deles. Yeah. And so, Lillian, is there
there Uber or is there a ride sharing in Brazil? Is Uber in Brazil, for example? Sure. Yes? Yes, we have. Okay, so just imagine that you are a taxi cab owner or you're a hotel owner and you see other cars in the street that have Uber on the name. Or if you know that your hotel is not selling out and you know that somebody is renting out their flat, their apartment, their home through Airbnb and they're very busy, you're not going to be happy. It's the same thing that we're experiencing. We're doing good things in the industry, but there are some people that aren't happy with us. Yeah. Ele tá falando aqui que é a mesma coisa. Ele perguntou se existe Uber aqui no Brasil. Eu disse que sim. Que se nós fôssemos taxistas, né, e nós estivéssemos passando e vendo vários carros do Uber, a gente não vai ficar contente com aquilo. Mesma coisa se nós fôssemos donos de hotéis e a gente estivesse passando por casas e vendo ali as casas todas no Airbnb, enfim, por um preço bem mais justo. É claro que isso não vai deixar a gente feliz. A mesma coisa acontece com a inCruises e com as agências de turismo. Yeah, and so it's human nature, Lillian, that people want to protect. They have a negative bias towards anything new. There's a philosopher from Germany who would write that anything new is ridiculed, and then it's opposed, and then it becomes self-evident. And so we've attracted some cruise travel agents. We've attracted them to our business, and they love us, but there are others that just don't like us. And here's the good news. The good news is that we're helping people to go on vacations. We're making them affordable, and we're enabling people to make good money and to make a good living. So that's all very positive. Ele está falando que essa é a predisposição natural do ser humano, né? Que a gente sempre acaba reagindo àquilo que a gente tem medo, fugindo daquilo, brigando com aquilo, indo de frente com aquilo. Então, que a gente não deve se preocupar com isso. E a notícia boa é que, apesar de tudo isso, nós estamos levando cruzeiros e viagens e tornando isso lucrativo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Yeah. And so here's what's most important is that we're adding value. Lillian, when I started the business, I made promises to the cruise lines that I would not take away their customers. I would not take away people that were already going on cruises. My promise to them was I would bring them new customers, that we would add value. They didn't have to advertise for our customers. I was going to bring them new customers. And this is what they appreciated, and this is the agreement that we made. And so listen, I don't want you to take other cruise passenger customers. Lillian, you don't have to. Because guess what? It's less than 0.5%. It's such a small percentage in Brazil or Latin America that have ever been on a cruise. Leave them alone. I want you to attract new people that have never been on a cruise. Because Lillian, that's 98%. That's 99%. That's the big upside. That's where we can make a lot of money and help the most people. Okay? Yes. Ele disse que quando ele começou a empresa, ele fez um acordo com as linhas de cruzeiro, e o acordo dele foi que ele não tiraria os clientes que eles já têm, e sim ele traria clientes novos, né, para essa demanda de cruzeiros. E ele falou que aqui no Brasil, né, a gente tem muito pouco pessoas que já realmente fizeram cruzeiro. Então a gente não tem que se preocupar ou ficar focando nas pessoas que já viajam de cruzeiro. E sim, trazer esse 98% aí dessas pessoas que ainda nunca andaram de cruzeiro, né, nunca viajaram de cruzeiro, trazer ela para o nosso mercado, para o nosso negócio. Esse é o nosso objetivo. Yeah. And so, again, Lillian, if you are inside a blog post or social media or Instagram, and it's run by a popular site, cruise travel or tour operator, they're going to ask you, hey, how do you book your cruise reservations? Why do they want to know this? Because they want that business. They're going to ask you, how do you book your cruise reservation? And here's what I don't want you to say. I don't want you to say inCruises. I don't want you to post your link. I simply want you to say, I book my reservations through a cruise membership club. That's all I want you to say. I book through a cruise membership club. I don't want you, again, to put your referral link inside their blog spot or their social media. They're not going to be happy. They're going to be angry with you if you do this. Okay.
E ele tá falando que é normal que as pessoas fiquem curiosas e perguntem pra gente, né? Se a gente começa a postar em grupos aí que a gente tá viajando de cruzeiro e tudo mais, que as pessoas perguntem, tá, mas aonde que você reservou seus cruzeiros? Por onde que você reserva seus cruzeiros? E a gente não deve responder essa pergunta, não devemos mandar o nosso link, não devemos escrever através da inCruises. A gente deve simplesmente responder, eu usei um clube de associação de cruzeiros. Simplesmente isso. Yeah. So Lillian, they're going to start asking you questions, and simply take it offline. Just say, hey, can I direct message you? Do I have permission? Can I private message you? Do I have permission? Get out of the public. Try and get into a direct conversation. That's the best strategy. Ok. E ele está dizendo, se a pessoa insistir em te perguntar mais coisas, para você simplesmente falar, posso te mandar uma mensagem privada, uma mensagem box, a gente conversa mais no privado. Enfim, tirar ali do lugar público para que a gente possa realmente responder e explicar para a pessoa de forma correta. And so, you know what they're going to ask you? They're going to say, if you say a cruise membership club or you say inCruises and you start posting your referral link, I'm telling you, they're going to be negative. They're going to say, oh, this is a scam. This is a pyramid. And they're going to attack you negatively. Okay? Ele está dizendo que se a gente já escrever em Cruises, ou se a gente falar que enfim, o clube e já mandar o teu link de cadastro, as pessoas já vão falar assim, isso aí está parecendo um esquema de pirâmide. Então isso vai acabar soando de forma negativa. Yeah. And so here's the way I want you to answer. I simply want you to say the following. Lillian, when people in the past would ask me, well, isn't your business model a pyramid? Isn't that just one of those pyramid type schemes, or it sounds like a scam? And you know what I would do, Lillian? I would just look them directly in the eyes and I would say, listen, pyramids are illegal. That's an illegal form of business. I would never do anything that would, disrupt or jeopardize our relationship, Lillian Rodrigo. I care about you too much to ever consider doing something illegal that would put our relationship at risk. I would never do this. And I'd have that conviction to look them directly in the eyes and then tell them that exact answer. Ok. E ele está dizendo que quando alguém chega para ele e pergunta, mas isso aí é pirâmide, isso aí parece um esquema de pirâmide, ele pega, ele olha nos olhos da pessoa e ele diga, olha, pirâmide é algo totalmente ilegal e eu jamais faria algo ilegal, eu jamais colocaria você ou te convidaria para algo que fosse legal, né? Eu me preocupo com a nossa amizade, enfim, eu jamais faria algo que fosse ilegal. Ele olha nos olhos da pessoa e fala isso. And I simply say the following, Lillian. I simply say, listen, our club is the largest cruise membership club in the world. Our club is the largest cruise membership club in the world. And it's like Netflix. Do you have Netflix in Brazil, Lillian? Sí. Okay. Yes. And do you have Amazon Prime? Yes. Okay, so I say it's just like Amazon Prime. It's just like Netflix. How does Netflix allow you to watch all the movies in the world for one low price? That's the way our club operates, just like Amazon Prime. It's a membership. We have access to the best prices. We're the largest cruise membership club in the world. That's all I say. E ele também fala que nós somos o maior clube de associação de cruzeiros do mundo. Né? Assim como a Netflix também é uma associação que você paga ali a mensalidade todos os meses para você assistir os filmes. Ela também tem uma negociação muito grande com as empresas de cinema, por ela ser um clube muito grande. O nosso negócio é a mesma coisa. Nós também somos o maior clube do mundo e por isso nós temos uma grande negociação com as grandes empresas. Yeah. Lillian, if somebody attacks you, I respect you for standing up for yourself. I respect you for doing this. But don't get into a contest. Don't get into an argument online. Just simply take it offline and just be smart about how you're spending your time. Okay, listen, if somebody attacks me, I'm okay for you to just defend yourself, but just don't waste your time. Ok. Ele está falando que se alguém atacar vocês, principalmente assim nas redes sociais, não percam o tempo de vocês respondendo. E tudo bem se vocês quiserem defender o ponto de vista de vocês, mas chamem a pessoa para conversar numa mensagem privada e não deixem isso no público. Okay, so now I'm going to answer this answer. When people ask you,
Is this a pyramid? Is this a scam? And I know there are problems in Brazil. There are problems all over the world, okay? But here's the way I want you to answer, please. Pyramids are illegal. And do you know why they're illegal? Because people get hurt. And just say, I hate those type of companies. That's what I say. I say they're scams and they're illegal because people get hurt. All right? That's the way I want you to respond. Okay. E ele está falando que ele sabe dos problemas que existem de empresas que são pirâmides no Brasil e no mundo inteiro, porém ele simplesmente responde que pirâmides são ilegais. Por quê? Porque as pirâmides elas machucam as pessoas. Pirâmides são totalmente ilegais e a gente não faz isso. So here's the way they work, Lillian, and you know this probably already, but pyramids, they exist to bring people in, to pay money, to bring people in, to bring money, to bring people in, to bring money in, and there's no value. There's no exchange of value. So they're trying just to recruit, to bring people in, and there's no value. There's no exchange of value. So they're simply trying to bring people in with money, and there's no value being exchanged. E ele está falando que as empresas de pirâmide, elas existem porque elas trazem pessoas para dentro e ganham dinheiro trazendo pessoas. Trazem pessoas para dentro e ganham dinheiro trazendo pessoas. E não tem realmente um valor, um produto, algo realmente que dê finalidade a tudo isso. Elas simplesmente trazem pessoas e ganham com essa movimentação de pessoas entrando. Yeah. And so, Lillian, I say this question. How much money does inCruises pay to partners for bringing in just a partner? How much money do we pay you in commissions for bringing in just a partner for $195? Somebody that just promotes the business. How much do we pay? Nothing. Nothing. That's right. That's the right answer. Zero. Ok. Ele está falando quanto que a inCruises paga para que a gente se torne a gente entre para o negócio, né? A inCruises não paga a gente para que a gente recrute outras pessoas. Yeah. So Lillian, we have an incentive to bring in a partner and a member, but all compensation is based on membership. And in the next few months, I'm going to make an update to our compensation plan where we're going to pay you just for bringing in just members. You get bonuses, producer bonuses for bringing in members, and that's for a later conversation. Right now, we have an incentive for instant pay for partner members. And again, in the next few months, I will announce compensation just for bringing in members, but we pay zero to bring in partners, to bring in partners, to bring in partners. That's not our business plan. Okay? Ele está falando que aqui a gente recebe compensações por trazer novos membros e cada vez mais essas compensações para trazer apenas membros vão ser colocadas na empresa, porque esse é o nosso objetivo, trazer membros para a nossa associação e não apenas trazer sócios para desenvolver o negócio. So you make residual income through membership. You earn team leadership bonuses based on what? Membership volume. When you help partners to be productive in enrolling new members, you earn even more money. All compensation is based on membership. Os bônus de liderança que a gente ganha, quanto mais sempre baseado nos nossos membros. Quanto mais membros nós temos da equipe, mais nós temos que administrar e nós vamos ganhando bônus de lideranças maiores. And what else, Lillian? We don't require if you're a partner to be a member, and we don't require if you're a member to be a partner. It's your choice. Ele está falando que eles também não obrigam o membro a ser um sócio ou o sócio a ser um membro. É sua escolha o que você quer fazer. Você é livre. Yeah. And here's what else. Again, we are a legal business, a good business, an honest business, ethical business. Lillian, every time we add a safety pay, a WeChat, an Alipay, a Sabir Bank, Trust My Travel, anytime we have to be approved, by banks. They have to examine our financial records. They look at our tax records. I file my personal taxes. They want to make sure that we're good people, good, honest people. E ele está dizendo que nós somos uma empresa completamente legal, que cada vez para nós trazermos grandes parceiros como a Safety Pay, como a Trust My Travel, enfim, como a WePay,
Cada vez que a gente vai tentar fazer parceria com essas grandes empresas, a gente precisa mostrar todas as nossas taxas, precisamos comprovar que nós somos uma empresa completamente legal, e inclusive ele, como pessoa física, também precisa estar com todos os impostos totalmente corretos para que essas parcerias possam ser feitas. Yeah. And so, Lillian, we just moved the business to Puerto Rico. We had to be approved. We had to renew all our registrations. We had to expand our membership with CLIA, the Cruise Line International Association. And so it seems like every 60 days, every 90 days, we add a new relationship. And every time we add a new relationship, we have to be approved. And for this reason, we're a good business. We're a strong business. We're doing great things. We'll be around for a very long time. E ele está falando que, por essa razão, ele está sempre preocupado em fazer tudo da melhor forma, que eles estão mudando para Porto Rico. E também, a cada 16, 19 dias, existe uma nova parceria que eles fazem. E a cada nova parceria que surge, eles têm que provar tudo de novo. Então, assim, realmente, nós somos uma empresa totalmente legal e que eles estão aqui para ficar por muito tempo. Okay. So, Lillian, now I'd like to answer this question. It's a question I get asked a lot. Michael, how does the business work? How do you make it work? How is it that our prices are so strong? How is it that our prices are unmatched? And this is the way that I answer that question, please. Ok. Ele está falando que essa é uma das perguntas que a gente mais escuta, que é, tá bom, mas o que vocês realmente fazem para ter esses preços tão especiais? O que vocês fazem de diferente das linhas de cruzeiro para que vocês possam oferecer esses preços exclusivos para os seus membros? And so for me, Lillian, business is simple economics. You bring money in, and then you protect money out. If you bring more money in than you spend, you have a good business. If you spend more money than you bring in, you don't have a good business. Very simple. Ele falou que para ele o negócio é assim: você tem que trazer dinheiro para dentro e proteger esse dinheiro para não ir para fora. Se você gasta mais dinheiro do que você ganha, isso não é um bom negócio. And so we bring money in through membership fees, partner fees. We have power tools. Every time a member goes on vacation, we earn commission. We have a joint venture with our booking provider and the cruise lines. So that's how we bring money into the business. Ele falou que eles têm, como que eles trazem dinheiro para a empresa, eles recebem parte, comissão de todas as pessoas que vão viajar, de todas as mensalidades dos membros, e também tem o Power Tools, que também é um dinheiro que entra para eles. Essa é a forma que a empresa traz dinheiro para dentro. And then we protect, Lillian. I say every dollar is a prisoner. We protect the dollars that go out so that we make sure we have a good business, a great business for a long time. E eles protegem o dinheiro que eles recebem. Cada dólar é muito valioso, então todo o dinheiro que eles recebem eles guardam com proteção. And so, Lillian, we don't spend any money on advertising. The cruise lines spend $300 to $500 million every year in promoting their brand. Everybody knows what a cruise line is. They promote on television, internet, radio, newspaper, billboards. Any chance they get, they promote their brand, and they spend hundreds of millions of dollars. We don't do this. O que ele está querendo dizer com isso, né? Que, por exemplo, a gente não gasta nada com publicidade. Já as empresas, as linhas de cruzeiros, elas gastam entre 300 e 500 milhões, né, de dólares por ano com reportagem, revista, TV e tudo mais. Assim, todo mundo sabe quem são as linhas de cruzeiros, porque elas se mostram. Yeah. Lillian, we spend money in two big buckets. The first big bucket is cruise dollars. This is the cost of doing business. This is the way that we promote. This is the way that we advertise. We look at it as a cost of doing business. And the second big bucket is compensation. Compensation for word of mouth, for your referrals. Those are the two ways that we spend our money. Ele está falando que que a inCruises ela gasta o dinheiro de duas formas, apenas de duas formas, com os cruise dollars, que é o que faz as pessoas viajarem e terem o produto,
e com as compensações de liderança para o time. Apenas dessas duas formas que a empresa gasta dinheiro. Yeah. And so what else? Lillian, we don't have employees with headsets, smiling and saying, hola, hola, can I make your reservation? This is not the way we do business. We don't have a building with lots of agents, answering the phone. What we do all our reservations online. This saves us hundreds of millions of dollars. Ele está falando que a gente também não contrata nenhum funcionário para ficar lá no telefone sendo simpático. Olá, como eu posso te ajudar para fazer a sua reserva? Nem nada disso. Todas as nossas reservas são feitas online. Com isso, a gente também economiza muitos dólares. Okay, what else? What else? What are the things that we're not doing? What else do we not do? I've talked to you guys about this. I don't have any interest in building big buildings. I've been to all the major cities in the world, and everybody wants to have their name on a big building. I don't want our name on a big building. You know what I want? I want you guys to go on lots of vacations. I want you to have big bank accounts. If I have to build a big building, then I have to take money away from your compensation or your cruise dollars. I don't think you want that. And so, Lillian, we have offices. We have small offices. Most of our team works from home. We're trying to be smart in the way that we spend our money. We think you appreciate that. Ele está dizendo que uma outra forma que nós economizamos dinheiro é que nós não temos grandes prédios com o nosso nome. Ele falou que ele conhece muitas pessoas que têm o sonho de ter um grande prédio com o nome. Ele falou que ele não tem esse sonho, que o sonho dele é que nós tenhamos dinheiro e que as pessoas possam viajar, né? Então, assim, se a compensação nossa diminuir, ele pode até ter um prédio com o nome dele, mas ele acha que não é isso que a gente quer. Yeah. And this week, while Leo's on his cruise, do you think there's inCruises employees there fixing his meals, cleaning up his room, entertaining him? No inCruises employees are there taking care of him, even though he's our customer. No, the cruise line is taking care of Leo. The cruise line is paying their people to fix his room, fix his meals, clean up after him, entertain him. We don't have to pay this. The cruise lines do. Ele está dando o exemplo do Léo, que o Léo está fazendo cruzeiro agora e que o Léo é um cliente nosso. E que a gente não está gastando nada para entreter o Léo. Nós não estamos pagando ninguém para limpar o quarto do Léo, para fazer a comida do Léo, nada disso. Então, assim, quem paga tudo isso são as próprias empresas de cruzeiro, né? Que elas têm que pagar tudo para os nossos clientes. Nós não. Yeah. And then what else, Lillian? I'm very proud of the fact that we're 100% organically grown. Other companies sometimes pay leaders to join their team. This is not what we do. I'm not being negative towards the other companies, but we're 100% organically grown. Outra coisa que ele tem muito orgulho da nossa empresa é que 100% do nosso crescimento é orgânico. Ele está falando que existem muitas empresas que elas pagam grandes líderes para estarem com elas, e não está falando mal dessas empresas que fazem isso, porém, ele tem orgulho de dizer que a inCruises tem um crescimento 100% orgânico. Okay, so Lillian, if somebody asks you, how do they do it? That's all you have to say, is that it's a combination. They bring money in, and they protect the money that they spend out. It's a recurring membership. It's like Netflix. It's like Amazon Prime. And again, Netflix allows you to view all the movies that you want for a low price. And Netflix will never share what negotiation they have with the movie houses. They're not going to tell you how they do it, just as I'm not going to tell you what my negotiation is. But I gave you most of it, and that's the way that we make it work. Money in, we protect money out. We let the cruise lines absorb the majority of the expense. So as long as we do our job, which is to bring primarily new passengers, new members that go on amazing vacation cruises. Ele está repetindo novamente ali que o que faz a gente realmente conseguir tudo isso é que a gente traz dinheiro para dentro e a gente não gasta esse dinheiro com tudo isso que ele explicou até agora, né? Da mesma forma que a Netflix faz o mesmo e da mesma forma que a Netflix não divulga para a gente qual é a negociação que ela faz com as empresas para que a gente possa assistir um filme de um preço muito barato. A inCruises da mesma forma, né? Ela não divulga essa negociação. Okay.
So this then is the follow-up question that I get asked. Michael, is there any conflict with the cruise lines? If you guys have the best prices, if your prices are unmatched, is there any conflict? And the answer is no. As long as what? As long as we do our job. Our job is to not promote prices publicly. Our job is to not sell cruises individually. We're not travel agents. We're not tour operators. We're promoting leaders that promote a cruise membership club. Ele está dizendo, agora outra pergunta, né, que chega com muita frequência, se existe algum conflito direto com as empresas de cruzeiro. E ele disse que a resposta é não, né, e que o nosso trabalho não é divulgar os nossos preços publicamente, a gente não deve fazer isso, e também nós devemos ter um bom relacionamento com essas empresas, nós devemos garantir esse bom relacionamento com essas empresas, por isso. Yeah, and this is why I say again, Lillian, please, I ask our team in Brazil, Portugal, do not post prices. Do not say 50% off. Please do not do this, because this is not accurate and this is not our job. This is not what we do, all right? I don't want to see that in the marketplace. You may think that you're promoting the business effectively, but again, when you post prices and say, here's our price, here's my receipt, and here's what the cruise line is charging, this will get you in trouble and get me in trouble at the same time. Ele está pedindo para a gente, por favor, né, novamente também, para a gente não postar que nós temos o nosso preço a 50%, que o nosso preço é muito mais barato. A gente não deve fazer isso, porque isso realmente causa problemas da empresa. Esse não é o nosso trabalho. Lillian, when you look at the prices in your back office, the price for our website should be the same price as the cruise line's website. It should be the same price as other booking engine prices, because the cruise line, again, they don't want to see different prices. Sometimes ours is lower, sometimes ours is higher. But here's what's most important. When you use your cruise dollars, when you turn them in to book a cruise, and you either pay for it in full or you reduce the price, what you have is unmatched. It's unavailable. Nobody else has it. But again, we must show the prices as the same. But you know, as the member, that when you use the cruise dollars, that what you have is unmatched and unavailable. Ele está dizendo que geralmente os preços ali que estão na nossa plataforma são o mesmo valor dos que estão na plataforma das grandes empresas, né, das linhas de cruzeiro. Às vezes é um pouco mais baixo, às vezes está um pouco maior, mas que é o que é para a gente mostrar. Porém, a gente sabe que quando a gente aperta e a gente usa os nossos cruise dólares, aquilo é bem menor. Nós sabemos disso, mas não é isso que a gente deve mostrar para os outros. Yeah. Okay, and so Lillian, again, I'll just finish it up with that's the way we make it work. As long as we're adding value, as long as we solve a problem for people wanting to go on vacation, we save them money. 100% of saved money that will be around for a long time. If we do our jobs and we bring primarily new people and we don't promote prices, we don't say 50% off. I don't want you to do that. Then we have a great business. We have a big, big future together. We have an amazing future working together. E ele está falando aqui que se a gente fizer apenas o nosso trabalho de trazer novas pessoas e não ficar divulgando que os nossos preços são 50% ou são muito mais baratos, que nós teremos um grande futuro juntos aqui na empresa. Mas nós temos que fazer aí a nossa parte. Okay. Does anybody have any questions? Lillian, anybody have any questions at all, please? Ok. Agora perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Right? Perguntas. Perguntas. Okay. Anybody have any questions? Okay. Saying thank you for this information. You're welcome. You're welcome. Thank you. Obrigado. Lillian, I'm so excited I get to meet you this weekend. Me and my team, we go with 7 people. Okay, fantastic. Fantastic. Well, please make sure that you come up and we take lots of pictures. And I'm so excited to see you. I leave tomorrow. I fly up to Atlanta, Georgia. And then I fly all night and I get down there Friday morning. And then I think, I'm not sure if we'll get together Friday evening, but I know I'll definitely see you on Saturday. And so I'm really excited about this. Ok. Ele está falando aqui do evento que vai ter na Argentina,
sábado, né, que ele vai voar para lá. Como fazer um marketing de atração sem citar os principais benefícios do oferecer? This Fox is asking how we can make this marketing without show these benefits, like these prices and this. Well, you simply have to just ask some questions. You simply have to say, where did you go on your last vacation? What are your vacation plans? You have to make a connection. That's what I say, is that don't start with price. Make a connection. Get people to trust you. Get people to like you. And then just ask some good questions. Well, where did you go on your last vacation? Well, what are the plans for your upcoming vacation? And just listen. Just listen to what people tell you. Get engaged that way. And then just say, I'd like to talk to you about inCruises. What I share might or might not be of interest to you. So that's the best way, is to start a dialogue. Ask some easy questions. Have you ever been on a cruise vacation? Ever wanted to go? Ask those type of questions. But again, please translate and then I'll say some more. Ok. Ele está respondendo ali a pergunta do Fox, que ele perguntou como fazer um marketing sem citar os nossos principais benefícios, né? E o Michael está falando que a gente tem que simplesmente conectar com a pessoa, fazer perguntas simples para ela, perguntar: você já andou de cruzeiro? Qual foi suas últimas férias? Enfim, escutar o que a pessoa tem para te falar. Essa é a chave do negócio, você se conectar com a pessoa. Yeah, and so I always say, Lillian, to lead with a connection instead of a direction. In English, I say lead with a connection instead of direction. Listen to people, ask them questions, and then by all means, well, once you have that trust, certainly you can show them the back office and you can explain to them how it works. Let them watch the videos. The videos are, we don't have them in Portuguese yet, right? Do we have the videos in Portuguese? Yes. Not yet. Okay, sorry. So Yeah, it's but not, Spanish, and we can understand also. okay, it's not easy. I get it. Okay. But you have the you have the laminate presentation, right? The laminate presentation is transcribed, and so I would show them the laminate presentation and just say, I want to tell you about inCruises. inCruises is the world's largest cruise membership club. Our prices are unmatched. That's all you have to say. Unmatched, unavailable. You don't have to say 50% off. You simply say they're unmatched and unavailable. And then they're going to want to know why. How does it work? And then you explain how it works the way that I just described it tonight. Ok. Ele está dizendo que depois que você fez essa conexão e realmente escutou com a pessoa, aí sim a pessoa já confia em você e você pode começar a falar. E aí você pode mandar algum vídeo da nossa plataforma. Nós temos vários vídeos prontos já para a gente fazer esse primeiro contato. Ainda estão em espanhol, não tem em português, mas já dá para mandar. Também temos a nossa lâmina de apresentação, que a gente pode mandar para a pessoa. Mas primeiro de tudo a gente tem que fazer esse contato e ter essa segurança, passar essa segurança para a pessoa. Yeah. Okay. What else, Lillian, please? What else? Any other questions? I have never seen such information. Oh, thank you, Michael. Okay. I never saw so much transparency in a company. So. Okay. See you in Argentina. Some guys are saying. Okay, fantastic. Okay, so listen. Parabéns, Wellington, Luis, Rodrigo, Leo. Parabéns. Bravo. Let's keep growing. I can't wait to see you this weekend, Lillian. See you, Rodrigo. See you, team. I won't be here next week because I'm traveling back. No, actually, I will be. I'll be back Wednesday. I'll see you next Wednesday. Okay. Ok, obrigado. Thank you. Tchau. Bye-bye. Ele deu parabéns de novo aí para todos os novos qualificados, o Rodrigo, o Wellington, o Luiz e o Léo. E falou que vê a gente de novo quarta-feira que vem. Pessoal, muito obrigada. Boa noite. E até próxima quarta-feira já vai ser o Léo, que ele já vai ter voltado. Mas enfim, precisando, estamos aí. Tchau.